Нашего учителя, мисс Марта. Мисс Марта преподает классный руководитель в 4 классах. Дети чуть постарше. Hello. Hi guys, I don't see you, but I'm sure you see me. My name is Marta. I've been here at ISK for the 2nd year now, and I will be telling you, I'm from Slovenia by the way, and I will be telling you about how in the unit of inquiry, which I will be explaining the same with a unit of inquiry with the same transdisciplinary theme as Mr. John did, how the world works, how we use STEM as the basis of our unit of inquiry. Now, STEM. Да, я переведу эту часть. Мисс Марта работает в нашей школе уже 2-й год. Она из Словении, и она будет рассказывать про свой урок. Трансдисциплинарная тема, та же самая, которая была у предыдущего учителя мистера Джона, то есть как функционирует мир. Она рассмотрит, как, работая с детьми этого возраста, можно включать научно-технический компонент в исследование. So, basically, my presentation is not about you seeing my lesson. It's more about you seeing the activities we did during the whole unit of inquiry to learn about the structure of it. So let's just go first through the central idea and the lines of inquiry that we were inquiring into. So scientific principles are used to innovate and create. This is the basic idea through which we were then we went through the whole, we developed the lines of inquiry through this central idea. Let me translate this part. Разрешите, я переведу эту часть. Итак, мисс Марта организовала свою презентацию немножечко другим способом, то есть здесь не будет фрагмента какого-то конкретного урока. Она расскажет о разнообразных деятельностях, о разнообразных упражнениях, которые они делали с детьми на протяжении всего этого раздела. Этот исследовательский проект, центральной идеей проекта являются научные принципы, используются для инноваций и творчества. And lines of inquiry are how forces affect motion, which is then connected to the key concept of causation. You see them written over there. So every force causes motion. It's about cause and effect. Second line of inquiry, simple machines in everyday life. This is connected to the key concept of function, so how simple machines function, how we use them in everyday life. And the third one, the process of the design cycle, which all the students had to follow at the end when the summative assessment project was taking place. And this is all about the key concept of change, so how we use the process to change from going from the idea, from the concept to the actual complex machine that they were making at the end of the unit. Итак, исходя из центральной темы, центральной идеи о том, что научные принципы используются для инноваций и творчества, исходя из этого выделены 3 конкретных аспекта, которые исследуют дети. То есть первый, как силы воздействуют на движение. И концепт, который связан с этим аспектом, это причинно-следственные взаимоотношения, потому что сила непосредственно воздействует на движение, причинно-следственность. Второй аспект – это простые машины в нашей жизни, и здесь ключевой концепт функционирования, как эти машины функционируют. И последний аспект – это процесс, цикл создания чего-то, и здесь ключевым концептом является изменение. Okay, so after key concepts, you have you see that there's related concepts, and these concepts always help us to get into the details, to the nitty-gritty of the unit and the whole and all 3 lines of inquiry. So tool is connected to simple machines because every tool is made out of simple machines. Innovation is connected to the process of the design cycle, how and technology, so how we use innovation to improve machines or devices that we use.
and the design cycle itself is an important concept that students need to know and learn about in order to make the complex machine at the end of the unit themselves. Трем ключевым концептам соответствует три относительных концепта. В данном разделе это tool, инструмент, потому что машина это является инструментом, инновация как обобщающее понятие и цикл создания, design cycle, цикл создания чего-то нового. Okay, so let's go to the next slide. So STEM is abbreviation for science, technology, engineering, and mathematics. And all these four strands were embedded into our How the World Works units of inquiry. It was related to our reading, to our writing, to our mathematics, to science, mostly through physics because we were talking about forces, technology, it relates to the concept of innovation, and engineering, because at the end of the unit, students were the engineers making their own complex machines. Научно-технический компонент, который был внедрен в этот раздел, здесь он обозначен аббревиатурой STEM. STEM, то есть первая буква Science – это наука, технологии, инженерия и математика, инженерия. Соответственно, этот научно-технический компонент, он был во всех предметных областях. То есть он был в чтении, в письме, в математике, в физике, в технологии и в инженерной практике. Потому что в конце этого раздела ученики должны были создать свою собственную какую-то сложную машину, механизм. Okay. So, this slide, every unit starts with a provocation. We need to get into students' heads. We need to see how much they already know about what we're going to be learning. And this provocation, putting a tricycle in the middle of the classroom, served as a great provocation to learn how much students know about forces. So I asked a simple question: how does it move? How does this tricycle move? And then every student had a chance to come and explain how the pedals work, where you sit, what the steering rod is for. And you can see on the other picture, it's a video, but you can just see it from here, that after the discussion we had, they had to work in pairs, cooperate, and explain in drawings and words and labels how this tricycle moves. В начале любого исследовательского проекта должна быть организована учителем провокация. В данном случае на фотографии мы видим, дети сидят в кругу, трехколесный велосипед, и мисс Марта задает вопрос, каков механизм работы этого трехколесного велосипеда. То есть нужно выявить те знания, которые у детей уже есть. После того, как они в группе обсуждают, анализируют, пытаются объяснить, они работают в парах, и справа вы видите видео, ну даже если видео не включено, то вы видите, что ребята объясняют словами, как принцип работы велосипеда. Yeah. Next slide. Can we go to the next slide? Yeah. Okay, so the provocation gave me the idea, okay, they know about push and pull forces, they know about friction, fantastic, they know about wheel and axle, which is one of the simple machines. And then we went through a series of activities to learn about simple machines. We watched videos, they did classrooms, simple machines hunts, where they were looking at simple machines everywhere around the classroom and later school. And one of the last activities to consolidate their knowledge was the simple machine sort, where they had to find the right definition for each of the machines. So there are 6 simple machines, I don't know if you know. And they had to find the examples in everyday life that go with each of the simple machines. То есть вот эта вот первоначальная провокация, устроенная мисс Мартой, объяснить принцип работы трехколесного велосипеда, дальше продолжилась поиском
таких простых, простейших машин в классе, в обычной жизни. И заключительным упражнением, назовем это так, была вот эта вот таблица. То есть вы видите первый столбец, здесь 6 типов простейших машин. Ученики должны были дать определение принципу работы каждой из этих машин и потом найти примеры из окружающей нас жизни, которые иллюстрируют эти принципы. So through a fun activity, they were consolidating their knowledge about what we've been learning for that. I think this was like the first week of the unit. То есть вот это достаточно интересное, веселое упражнение помогло детям закрепить все те знания, которые у них уже имелись по принципам работы простейших машин. Okay. So reading is, for every ELA learner, is very important to read, to discuss what we're reading. And reading sessions are always connected to our unit of inquiry. So the first book example of what we were reading is based on a fairy tale of Rapunzel, which I know you know because my students told me that you have the same fairy tale. So you know that Rapunzel has a very long hair, and the prince that liked her climbed with the help of her long hair. And here this book presents the idea of, why don't we make a pulley, to help her, to help the prince get to her, and maybe they can even run away, together. So the book is also full of everyday examples, because it's important in every unit of inquiry. It's important that students make real-world connections. So what we are learning about, they need to make connections with the real world, and this helps them to consolidate their understanding in what they're, learning. Как мисс Марта говорила в самом начале, вот этот научно-технический компонент, он во всех предметных областях на все время изучения этого исследования. Например, в чтении, а мы помним, что чтение – это жизненно необходимость для всех изучающих иностранный язык, а большинство учеников изучают иностранный язык, являются не носителями английского языка. В чтении они изучали эти две книги. То есть вот первая книга – это сказка, если дословно перевести название, «Как сделать лебедку для Рапунцель». То есть все мы знаем историю Рапунцель, которая живет в башне, и у нее длинные косы, по этим косам забирается принц. То есть как облегчить жизнь Рапунцель и сделать эту лебедку. Вторая книга называется «Самая замечательная вещь», и она тоже посвящена научной, технической теме. Что еще очень важно, вот это чтение позволяет детям знания, теоретические знания, проследить, как они используются в обычной жизни. А это один из основных залогов успешного обучения. Взаимосвязь знания с реальной жизнью. Same with the second book, which was very important for them to mentally prepare them for their complex project that they were making, machines. It's about a girl who wants to make the most magnificent thing in the world. However, it doesn't go without making mistakes, but she perseveres and reflects on what she did wrong, and she goes back and forth and back and forth. So this book mentally prepared the kids to understand that when they will follow the design cycle, not everything will go perfectly, smoothly. And they need to accept that on mental and intellectual level. We're all learners. We all make mistakes. We all need to go back and forth to get to the end result. Вторая книга «Самая замечательная вещь», она о девочке, которая пытается создать самую замечательную вещь. Естественно, с первой попытки самого замечательного создать не удается. И эта книга в большей степени учит детей упорству, учит тому, что мы все делаем ошибки, что путь исследований предполагает путь ошибок. И это тоже очень важный эмоциональный и интеллектуальный момент, который дети должны освоить. Let's go on.
So writing is also very important component of every unit of inquiry. This example is from their home reading logs, where they were reading books related to the unit of inquiry. And there is also grammar work, because our writing focus was writing on instructions, instructional manuals for machines, how they work. And we were learning about imperative mode. So grammar is always included. Grammar lessons are always included in our writing lessons also. На данном слайде вы видите образец письма. Непосредственно вот это письмо – это домашнее чтение, это мысли детей, рефлексии по домашнему чтению. И рядышком находится грамматическое задание, так как во время этого раздела дети учились писать инструкции, то естественным образом во время этой темы они изучали повелительные наклонения. Таким образом, грамматика интегрирована в общую систему обучения. Okay, parachute experiments. So while reading books that are relating to physics and mathematics, because it's all about measurement units and air resistance and weight and just everything that they had to know, this knowledge they had to learn all this in order to proceed further to the summative assessment. And one of the boys during our discussion of the book said, "Hey, why don't we make these parachutes?" And I said, that is a great opportunity for us to develop further student agency. And I said, yes, that's what we will do. We will make our parachutes and we will go out and try them out. So this is the parachute experiment. It's the photo of our 4 boys. They were working in groups of 4, testing their parachute, and it really worked. Да. Во время этого раздела дети читали много книг, много книг на научно-технические темы, то есть связанные с единицами измерения, сопротивление воздуха, массы и прочие другие вещи. И органическим образом один из детей предложил: а почему бы нам самим не попробовать сделать парашют? И на этой фотографии вы видите как раз одну из групп. Дети работают в группах по 4 человека, они пробуют свой парашют. Вообще, это был очень удачный эксперимент в целом, и мисс Марта была очень рада, что дети сами инициировали такую деятельность. That is very important, that it was student initiated. Okay. So this is an example of writing instructions. Again, they were working in groups. At ISK, we have a big playground with different playground equipment. One of them is zipline, and this group of students, it's 4 of them, boys again, they decided to write instructions on how to use a zipline. So you can see they're very simple, but they are also very straightforward, and this is exactly what we wanted from them. They also include a hint and a warning. You see, these were mini lessons that we then developed, and this is how they learn how to write hint and warning. Also, peer assessment is an important part of any student's work. It's important that they reflect on their own work through self-assessment, and also that they provide feedback to their classmates without tears, preferably. And this is an example of a very simple rubric that I made, where they had to check whether instructions are written like in a step-by-step way, whether they included pictures, whether they wrote in full sentences that make sense, and also if the whole instruction is understandable enough for someone to actually use the zip line. So based on these instructions, we later visited the playground, and
were reading the instructions, and one of the other kids would be like, oh yeah, it works, great. Yeah. Да, на этом слайде вы видите письменное задание ребенка, детей. Дети в группах должны были написать простые инструкции к тем карусельным качелям, которые у нас есть на игровой площадке во дворе школы. Непосредственно эта группа работала над составлением инструкций к канатной дороге. Хоть инструкции и достаточно простые, но они пошаговые, есть картинка, внизу есть значок «Осторожно» и написаны «Привлечено внимание», что нужно учитывать, когда катаешься на этой канатной дороге. Также есть вот лампочка-подсказка, как сделать это более интересно. Рядом мы видим рубрику «Как дети оценивали эту работу». Очень важно научить детей правильно оценивать работы друг друга, при этом, как Мисс Марта пошутила, не доводя друг друга до слез. Эту рубрику составила Мисс Марта сама, то есть, например, критериями является ли инструкция пошаговой, включена ли картинка, понятно ли, написано ли грамматически правильно, полными предложениями. То есть критерии разработаны Мисс Мартой, но дети сами оценивают работы друг друга, соответствуют они этим критериям или нет. Ну и конечным этапом было, они с этими листочками вышли на улицу, на игровую площадку и проверяли, это рабочие инструкции или не рабочие. Okay, this was another task where I said, okay, imagine you're on a camping trip, there's a bear, and where will you hide your food? Yeah, that was the question. Where will you hide your food so that the bear won't eat it? And then they had to invent their own simple machine, complex or simple machines, how they will set a trap for the bear or whatever they wanted to do. And they had to write down which simple machines they will use and then describe how this machine will actually work. So they came up with some very interesting stuff. Да, это еще одно из заданий в этом разделе. Ситуация, которая предложена ученикам, они в походе, и есть медведь, и детям нужно защитить свои продукты, свою провизию от медведя. Они должны были предложить, какие простые механизмы они могут использовать, чтобы, например, создать ловушку для медведя и защитить свои припасы. И вот это, собственно, работа с интересными детскими идеями. Yeah, they used a lot of wedges, like to kill the bear, or I don't know. Да, дети использовали много кольев для того, чтобы защититься от медведя. Okay. Okay, this was introducing the concept of innovation. So I put on the board different pictures of a phone from when it was invented to now with Steve Jobs and iPhones. And they did a see, think, wonder routine. So they would be looking at the pictures and writing down what do they see, what they think of it, and what they wonder about it. And this, their thinking and wondering, their questions, served us for our discussion that later took place. Да. Для того, чтобы ввести это понятие инновации, Мисс Марта использовала следующую деятельность. Она представила детям картинки с телефонами, с моделями телефонов с момента их создания до самых современных. И, глядя на эти картинки, дети должны были заполнить про себя таблицу. Вижу, see, think, думаю, wonder, хотелось бы знать. То есть, что они видят на картинках, что они думают по этому поводу, и что бы они хотели знать. И именно последний столбец, что бы они хотели знать, оно послужило основой для диалога и для дальнейшей работы. And based on this discussion, they later went and chose one thing, object, device that they wanted to improve, innovate, and it went as the same token as the one before, where they had to draw it and describe how the innovation works. Да, и следующим действием после этой дискуссии было, дети должны были определить какой-то объект из окружающей жизни, который они хотели бы улучшить. Okay. So, important part of every unit of inquiry is the digital citizenship part.
where students need to use their research skills, taking notes, as you see the example, and then improve their IT skills. So based on these research notes that they did, they had to choose 3 different simple machines and find examples, photos of how we use them in everyday life. And based on these notes and the sources, they later made a Google slide presentation, which we will see on the other slide. Да. Важным компонентом любого раздела является работа над исследовательскими навыками детей и над компьютерной грамотностью. Ученики должны были научиться, как правильно вести записи, как делать эти записи. То есть на той работе, которую мы видим, ребенок сделал запись о том, какие простые машины его окружают и принцип их действий. И потом эти здания, вот эти записи были использованы для создания собственной презентации. Okay, and I think here I won't put the video on, but just so you see that students needed to find a photo and then write down the description, what in this example is the blinds that made out of the pulley is a simple machine, and they had to use write also the sources where they found this information. Да, то есть вот на этой картинке мы видим, что дети должны были найти фотографию, картинку какого-то простого механизма. Здесь это жалюзи, то есть какой-то принцип лебедки, как она поднимается, должны были определить этот принцип. Еще важно было указать источник, где они взяли эту картинку, то есть сослаться, сделать ссылку на нее. Okay. So now we are getting to near the end of the unit, where students, for their summative assessments, were working on their complex machines project. So their machines had to be made out of at least 2 simple machines, and they had to follow the design cycle that you see on your right or left, I don't know how to see. So the first phase was investigation, and this photo is taken from their CISO post, where they're describing the investigative phase and what kind of a problem their complex machine will be solving. Итоговой работой по этому разделу было создание своей собственной сложной машины. Сложная машина, потому что она должна включать как минимум 2 простых механизма. Дети должны были проследовать всему циклу design cycle, то есть цикл создания чего-то нового, начиная с исследований, investigating и по всем этапам. So after investigating, they had to design the project, they had to plan it and create it. And now we will see the video where our 3 proud boys are presenting their complex machine. Hello everyone, my name is Dinyar. My name is Yevsey. My name is Robert. Today we were making our compound machine. How to use the water fill. It is our compound machine. First, take blue cup in your hands. Second one, put water in it. Water need to be dirty. Third one, with string 1, pull the pulley and water will spill in the cup and it will be filtered. It will come to clean up. It will we need to pull the pulley and water will come to it. And water is coming. It is filtering. It will be long, but if it have no filter, the water will be dirty and we can drink it and die. Not die, but sick. Yes. Okay, let's go to the 4th one. Take cube with filter water in your hands.
drink or play with it. He can use it for everything. Don't put off. The filter water will be dirty. It is dirty. Hint. You can filter for animal like turtles. However, you have to wash it after. Like some turtles is living in the water and they also need a good water. Thank you for listening. Bye bye. Bye bye. Have a good day. One more question, boys. What simple machines does your complex Pulley. machine consist of? Pulley and inclined plane. It is attached to a cup. Mm-hmm. Okay. Bye. Thank you. Bye. Have a good Bye day. bye. How great is that? В двух словах дети демонстрировали свою сложную машину, то есть систему фильтрации воды. У них была инструкция, как это действует, они показали применение этого и выявили, какие машины они задействовали, какие механизмы они задействовали. It wasn't perfect, but hey, great job. И, естественно, это была не идеальная работа, но это была качественная, хорошая работа. And this is the picture from taken when the other grade 4 class came to visit us, and our students had to present their own compound complex machines to them. На этой фотографии мы видим, как параллельный 4 класс пришел в гости, и ученики демонстрировали свои машины, механизмы своим не одноклассникам, но детям из параллеля. Okay, there are many of them. And this is now the end of the unit when each student has to self-assess their work, their understanding of the unit and their learning. You can see it relates to writing, the unit itself, reading, presenting, all the way down to the IB learner profile attributes. And with this, our unit ends. Итоговое, самое заключительное задание по этому разделу. Ученики должны сами себя оценить, свою работу, свои знания, что получилось хорошо, над чем нужно дальше работать. Это включает и разные аспекты, например, письмо и новый материал, новый раздел в целом. I like the last one. Yes. I'd like to tell my teacher that I don't like math. Вот последняя строчка вызывает наибольшее умиление. Что бы я хотел сообщить моему учителю, ребенок честно признается, я не люблю математику. There you go. What can you do? Okay, so guys, thank you so much for your attention. If you have any questions, I think we have a minute. Yeah? Спасибо большое за ваше время, за ваше внимание. У нас есть буквально минута, чтобы ответить на вопросы. Пожалуйста. Мы, к сожалению, не видим на экране лица слушателей, но если есть какие-то вопросы, мы с удовольствием ответим. No? Будем считать, что вопросов нет. Thank you, then we will proceed. Yeah? Miss Gillian? Thank you, Miss It's all Marta. yours. Thank you, Miss Gillian.